وعليكم السلام. مسواك حلر. أوه. شكرا على الفولو. بقيت حلقتين و راح نخلصها بهالبث بإذن الله. ويلكم آدم. هلا. Giga chat سويت ستريم again. نعم. أوه. الحلقة ساعتين. تستهبل. الحلقة الأخيرة طويلة. ما أدري إذا الحلقة الأخيرة طويلة مصيبة، لأن أنا أكره أن الحلقة الواحدة ما هي طويلة مرة، أخليها حلقتين في كل بث. قلتني يا شيخ سفر طفشان 1000، ومتأكد أن الطريق بيساعدك بالإنترنت أنت؟ والله ساعتين الحلقة الأخيرة صادق عمر. اللي هو نبدأ الحلقة دي ويصير خير بعدين. Previously on Game of Thrones. You'd help the Second Sons, guide them into Marine. I can't, Asher. This could be our only chance. Get them into the city. اوكي انا فهمت شيء. ثواني. اوكي اظن كذا مضبوط. يس هذا مهدي. Help them liberate Marine, and I will see that you are rewarded. You think you get a reason with a wildling? وصلت الحمد لله على السلامة أجل. No, I'm a friend. هنا البعصة حقتي. Don't move. This is my sister, Sylvie. I have to get in there, Sarah. هذا لورد. Lord Whitehill is up to something. He's conspiring against my family, and someone in there is helping him. Andros is hiring sellswords. Hundreds of them. What? He's building an army for Lord Whitehill, big enough to march against Ironrath. Talia, I may be leaving you here with a traitor. Find out who it is. Rodri! I'm told you're a man who can't be broken. I've decided to come see for myself. ما تزعل مني مهدي. نسيت مين ليدي ميرا. I was just telling your sister. Father's been looking to make a match for me.
And Talia's been دقيقة such good. النهاية كانت هنا يقطع الزق. Company. Think she likes me? Or maybe your mother? A flower plucked is still a flower. Just dies more quickly. We could be a family, Lord Forrester. You'd like that, wouldn't you? Your mother may need some convincing. She seems like the type to hold a grudge. You didn't tell me he lost his tongue at the twins along with the rest of his bits. دايما. I'd say he's in favor of it, but let's put our happy day to the side for a moment. Walk with me. Oh. You won't need your sword. Not where we're going. يا أخي والله خيارات تخليك معرق، وأنا مرة من زمان ما لعبت، فماني بالجو مرة. Very well. اسمع كلام. أوكي. That was easy. There. Doesn't that feel better? Oh, you're coming too. This is Lord's business, not a child's. I say she comes. I don't trust her with my men. How fares your father, Lord Bolton? Better than yours. Polite of you to ask. I loved playing in the woods when I was your age. Still do. So many places to hide. I've gotten very good at finding people. Roderick? It's all right, Talia. That reminds me. Where's Griff? I expected to be greeted by him on my arrival. Bit of a disappointment to have to show myself in. And here I had such high hopes for Ludson. Griff was injured. The maester is looking after him. I'm aware of Griff's injuries, and that you inflicted them. Oh, I really hoped things might be different with you. I hoped we could be friends. After all, I was generous. I've allowed you to keep half your forest. Your livelihood. Yet you went behind my back and called in the Glenmores. شوف اشني. I'm not sure how you managed that. The Glenmores have sworn their loyalty to my father. The Glenmores came to us. We never asked for their help. Oh? Perhaps I need to have a word with Lord Glenmore. Well, I'm certainly glad we've sorted this out. Thank you for being so forthcoming. But there's still a price. Ah. Here we are. Arthur! Roderick! You disobeyed me. You disrespected me. Someone has to pay. يا كل مرة You didn't دقيقة think you would be. والله حسبته لاوي جسمه اللي رسم إرسام باللعبة ما عدا سالفة. خليني أقرأ الكومنتات لأني ما شفت شيء. Best game literally finished playing it days ago and remember. الله يلعنك. مين تتوقع أنه بعث جندي عشان يقتل ليدي ميرا؟ نسيت الحدث ذا أصلا. أخت رودريك الكبيرة. أيوة عرفت مين تقصدون لما قلتوا أخت رودريك الكبيرة. أبغى أحذف لعبة من ستيم. أيوة بحذف فيني لعبة من ستيم يا مسواك، لكن اشتريتها من موقع خارجي نسيت ايش كان. جي تو اي يمكن من زمان طبعا. يب الناشر طفر. Telltale's Game of Thrones gives you the illusion of choice. Literally the only choices that matter are the Sentinel
and choices at the end of episode 5 and 6. ألعاب كثير تسوي كذا صراحة. طبعا عيب كبير صراحة على لعبة مثل يعني لعبة أصلا أساس الخيارات تسوي هالشيء. يا أخي سبحان الله، ودي أناقش موضوع معاكم هنا. ألعاب Game of Thrones حرفيا ما قد شفت لعبة Game of Thrones أعطت العنوان هذا حقه نهائيا. أكثر واحدة لعبة Telltale، لكن مع ذلك في نواقص. يعني يوم تقارنها مثلا في باتمان أخذت حقها أكثر. The Walking Dead يعني هذه أكبر لعبة عندهم تقريبا. وكثير يمدح لعبة بيج بي وولف، نسيت اسمها هذه اللي هي نسيت اسمها. فما أعرف ليش Game of Thrones حظها سيء مع الألعاب، مع أنها يعني أفضل ماتيريال للعبة حرفيا. The Wolf Among Us أيوه ما قد لعبتها. The best in the series. صعب تسوي شوي بأجواء صراع العروش. الجو يمديك تتقنه، بالعكس حتى ألعاب الجوال قدرت شوي لأنها تحط وجه الممثلين في اللعبة نفسها، لكن هو مو على الجو، هو على جودة اللعبة. وفي فرق بين الاثنين. أي واحد يقدر يسوي عنوان Elder Scrolls، لكن ما يسويه زي ما تود يسويه. فالصعوبة مو في العنوان، الصعوبة يعني المشكلة في المطور نفسه، أو يعني تساهل الناس معاه، أو إنه الرخصة رخيصة لهالدرجة مع اسمه هو الكاتب. ما أدري عنه صراحة. يعني أنت تسوي أفلام كويسة وعنوانك يعني الأكبر تاريخيا الآن في هذه الفترة تقريبا، أو الفترة اللي مضت، ليش ما طلعت لعبة؟ لو تجي عند مثلا لورد اوف ذا رينجز تقول والله مثلا الكاتب ميت ل70 سنة، ف منطق شوي لأنه خلاص يعني ما عاد هي سيدة الأدب. يعني جت بعدها أشياء كثيرة زي Game of Thrones وأشياء قبلها وبعد، فما هو المين ستريم يعني اللي هو لورد اوف ذا رينجز. مع ذلك تشوف ألعاب كويسة زي شادو اوف موردور وشادو اوف وور وغيرها ألعاب، حتى ألعاب ليجو. بس ليش الشيء مو قاعد يصير مع جيم اوف ثرونز؟ انا ماني بفاهم. ويتشر تحصل على العاب كويسه، الدر سكرولز تحصل على العاب كويسه، دي ان دي تحصل على العاب كويسه، عوالم جديده حتى ما هي تحصل على العاب كويسه. وش مشكله جيم اوف ثرونز؟ انا ما اشوف يا مهدي المشكله بالاجواء زي ما قلت لك، ما قصت الاجواء بالضبط، قصت الكتابه. برضو ما اتكلم عن الستوري، شيل ذا برا الموضوع، اتكلم كجيم كلعبه، اترك عنك كل شيء ثاني برا يعني الكلام او الموضوع اللي قاعد اتكلم عنه انا. لعبه ريترو مثل ايش بالضبط قصدك؟ إذا قصدك اللي أنا فاهمه فإيه بأسوي كم بث الآيس وين ديل، لكن ما بلعبها بالستريم لأن هذه الألعاب أخذ راحتي مرة فيها وأحب ألعبها وأنا أسمع شيء أو ما حسيت تناسب الستريم، بالذات أن قد جربت بث داجر فول وكان أقل بث مشاهدة. إذا كنت بس ألعب داجر فول اترك عنك إنه يكون في موضوع خلف اللعبة، فأتوقع ألعاب الريترو ما تجيب مشاهدات. لكن بلعب دراجون ايج وانا قاعد اختم دراجون ايج، فماني قاعد ما بلعبها وقت ما بث بس، لا بلعبها باي وقت ثاني، وهذا اللي قاعد اسويه حاليا. لكن ببثها باذن الله ان كانت خلفيه كجيم بلاي بس وفي سواليف، او لان باذن الله الايام الجايه او الاسابيع الجايه يعني في شهر نوفمبر عموما راح ابث كذا بث، تصير في سواليف مع رشيد او مع اي احد من الشباب. ستريم للعبة ريترو. آسف النت قطع ما سمعتك والله يا مهدي، ما أدري وش قلت كلام كثير أنا. إيه فزي ما قلت أنا يعني صراحة أشوف إن جيم اوف ثرونز يستحق لعبة بمستوى الدر سكرولز أو أكثر. بالعكس أشوف إنه يستحق لعبة أكثر من الدر سكرولز، مو يستحق لا، بس المفروض إنه يكون فيه
اهتمام من الناس، إذا كان من مطور أو ناشر أو كاتب برضو، اهتمام من هالناحية. هاري بوتر، وصححوا لي إذا كنت غلطان، ما أخبر إن في لعبة لهاري بوتر إلا ألعاب PS2، لكن بعدها ما عاد في شيء. وعلى حد ذكري أنا يعني ألعاب PS2 حقت هاري بوتر كانت ممتازة. ليجو كويسة. ف ليش عنوان مثل هاري بوتر ما يتقارن اصلا بجيم اوف ثرونز؟ عليه حرص اكبر. ستار وورز، جداي فولن اوردر، كوتور، كثير. سوي ستريم للعبة ليجو. ما احب العب ليجو. هو المفروض جورج مارتن يعطي حقوق لاي احد، ولا على حسب، هو ما ادري صراحه. لكن اللي واضح لي يعني معلش، تبي تقنعني ان ما جتك بايو وير كانت تبغى تسوي لعبه؟ تبي تقنعني انه ما جتك اوبسيديان تبي تسوي لعبه؟ تبي تقنعني انه عشرات الاستديوهات الكبيره ان كانت RPG او غيرها ما جتك تبغى لعبه؟ يا اخي احس مستحيل. الرجل بنفسه كلم بثزدا، فاللي كلم بثزدا ما بيكلم غيرها؟ يعني كيف تعطيها مطور العاب جوال بس ما تعطيها استوديو كبير؟ في لعبة جيم اوف ثرونز ثانية وممكن العبها، بس كذا لاني ابي العب العاب جيم اوف ثرونز اذا ودكم يعني. هلا وعليكم السلام بدر. هلا. سوي ستريم. في لعبة ليجو هاري بوتر، يب فيه لو ما تدري يعني، او يمكن قاعد تقول لي انت، لو تقول لي اعرف. المفروض نسمع قريب تسريب عن اخبار ضخمه مثل هذه. مثل ايش تسريب الاخبار ضخمه مثل هذه؟ قصدك يعني لعبه جيم اوف ثرونز؟ صراحه ما اتوقع. ممكن لما شغل مارتن مع ميازاكي يفتح المجال هذا، يعني يجيب الفكره شو اسمه، وتقول تود هاورد، يجيب الفكره يعني لجورج مارتن يرجع لسوق الالعاب. لأن على حد علمي ما عاد فيه لعبة ثانية بعد هاللعبة، على الأقل لعبة كمبيوتر أو بلاي ستيشن أو لعبة كمبيوتر بشكل عام ما فيه غير ألعاب الجوال جيم اوف ثرونز. فآخر واحدة كانت تلتيل. ممكن مع نجاح إلدن رينج الرجال يقتنع. في البعض يقول والله إنه ما يشتغل على إلدن رينج. ما يهم اشتغل أو ما يشتغل، الرجال اسمه موجود في الكريدتس وبياخذ حقه. واتوقع لان عمل هو عمل عليه بيهتم يشوف العوائد منه، اذا كانت شهرة اذا كانت، ممكن يكون هذا السبب يخليه يروح للالعاب. وانا والله اتمنى اشوف العاب RPG من جيم اوف ثرونز، شيء بمستوى. اذا ما بتقدر تسوي شيء زي Elder Scrolls و Kingdom Come، اعطني شيء زي ويتشر. ما حد قال انها لعبة سولز في جيم اوف ثرونز. اوكي نكمل. Your damaged goods. Someone else's leftovers. Our sister has influence in King's Landing. She'll hear of this. King's Landing is very far away. والله خيار غبي. Stop! Look at what you've done. I hope it was worth it. Is it worth it, Arthur? Please stop! Please! Talia, don't look away. في لعبة جوتا حسب ما سمعت، هذه لسه ما نزلت. مهدي إذا عندك الخبر، شوف إذا كان قبل 2020 صدقني فيك أو ملغي أو شيء، بس إذا عندك الخبر أعطني إياه الآن. ارسل لي على تويتر الحين. هذا كلام جاي من IGN طبعا. أوكي، من كابا اللي حاطه واضح إنك تتمنيك. It's very important you see what comes of disobedience. Roderick! Make him stop! Talia, don't look. Look at him, Talia.
See what your brother's done. Please, please, Lord Ramsay. Sorry, but they'll never learn otherwise. Mercy, have mercy! Mercy, my lord! Did Roderick show mercy to Griff? This is his fault. That's a lot of blood. You're right. This is my fault. I told you, Talia. اعرف اللعبة اللي تقصدها. خلنا نشوف على ستيم. اذا اللعبة طويلة ممكن العبها ستريم صراحة. وما ادري اذا هي عندي ولا لا، بس اتذكر اللعبة هي اسمها جيم اوف ثرونز رول بلاينج جيم 2012. صدق mostly positive. نلعبها. يقولون الكومبات والموفمنت والجيم بلاي زبالة، بس عادي. انا لعبت ريزن 1 اسوأ لعبة من ناحية الجيم بلاي. بس هي في اي احداث للعبة اوه استوديو اللعبة عارفه، رهيب ذا الاستوديو. سوى واحد افضل الالعاب عندي اللي هي ستيكس جوبلين اساسا. والله غريب ان هذه منهم يعني. يا رجال انا ما قدرت اختم ويتشر 1، بس رحت ختمت ريد جارد، ارينا، داجر فول، مورويند، ريزن. التمثيل الصوتي جبار. هلا عبد الرحمن، وعليكم السلام. Let's give him a minute. You want to kill me, don't you? Release him. أعوذ بالله. أقدر. Go on. Prove how strong you are. Do it for Ethan. No, Roderick! He's toying with you! Oh shit. I'm impressed. Woo. Lucky for me, you're a cripple. I may have misjudged you, Roderick. I came here to kill you, but now I'm thinking it might be far more entertaining to watch you and Ludd tear each other to pieces. I never want to come back to this fucking shit stain of a holdfast. I have better things to do than to play wet nurse to you and إيه اللي Ludd. مركزة عليه. So you'll settle this on your own. يعني Last تقدر house تقول هو standing الفيلن باللعبة. wins. Otherwise, ما I'll له kill you both منافس. and be done with it. There's no need for war. Lord and I have already come to terms. I've just given you the terms. They're not negotiable. One house left standing. Yours or Ludd's. And one more thing. لوبوش. Can't leave a job half finished. Ready the horses? Not sure you'll have much luck finding other allies.
اي ادم شفتها اعرفها. فيهم خير رموا جثته. Only a monster would do such a thing. The Boltons will pay for this. Arthur. I'm so sorry. I keep asking myself what we've done to deserve such hate. Did we bring it on ourselves? Or is this house just cursed? Arthur was hardly more than a boy. The Glenmore Guard are gone. Ordered home by لا لا هي Ramsay. 6 حلقات. So much for having allies. عادة يعني ألعابهم. Ramsay says he's not taking sides anymore. He means to let the strongest house survive. I intend that to be us, Duncan. But can we even fight them? We don't have the numbers. We don't yet have Ryan back. Right now, everything depends on Asher. Once he and Malcolm bring us more fighting men, then Where is he? Where is my brother? Oh shit. Let me through! Elena. Roderick, tell me where he... والله شغله مرة. No. No. Oh no. No! Arthur, no! Arthur! It's my fault. I brought him into this. I asked him to help. You can't blame yourself, Elena. He was a grown man. He made his own choices. But he trusted me. He always has. يا ساتر مهدي. I was there the day he learned to hold a bow. الأفضل. He was so... أنا ما شفت النهاية. أنا ما لعبت الحلقة السادسة. لأني كنت مشتريها السي دي. أتذكر أنها كانت مستعملة. فالكود اللي معاه ما كان يشتغل. لكن لا إله إلا الله. ما أفضل أنهم يسوون جزء ثاني لأنه خلاص يعني عرفت مو نفس المطورين تماما أو الكتاب في الاستديو هم نفسهم، ومرت فترة طويلة على الأحداث وانتهى المسلسل. ودي يبدون سلسلة جديدة Game of Thrones Telltale Games، وما أدري على House of the Dragon أو شيء ثاني اللي هو المهم إنهم يسوون قصة ثانية يعني يحلبونها زي ما يبغون. so nervous. The father called him Quiver. And now to die. Like this. Tortured. Mutilated. Ramsay Snow did this. He's a madman. Ramsay was here because of you, Roderick. If we hadn't been your allies... ذكرتني بقول دانا أخت أليستر دراغون جورجنز. I'm sorry. Oh, God. Let's get you someplace warm. How do I do this, Roderick? How do I keep going? Where do I find the strength? Know that we'll have our justice someday. الشيء الوحيد اللي جاب لي Justice اكتئاب بعد won't ما bring my خلصت brother back. ايفانجيليون. ما أبالغ هو الشيء الوحيد. I wish things had worked out differently between us.
so alone. ما اتوقع I should try to get some sleep. مسموح لهم يروحون لاحداث قديمه. I'm not sure I'll be able to. But I don't know what else to do. كورنت alone. You're not alone, Elena. I'm here for you, whatever you need. Thank you, Roderick. الله يلعن ميرا. Ah, there you are. I haven't seen you since the coronation feast. How many ships do you suppose it takes to move an army? Ships? Why in the world would you... Never mind. Mira, I'll be honest. I took an enormous risk, defying Marjorie to get you into that feast. And you thanked me by making a scene with Lord Andros, in front of everybody. Marjorie saw, of course, and she knew exactly how you got there. Lord Andros is a threat to my family. He's plotting against them even as we speak. I believe you, but you called attention to yourself, Mira. And you angered Marjorie. Which is why it's not safe for me to be around you anymore. What? Mira, you're not the girl I knew at Highgarden. She'd never be so reckless. And now that Garibald and I are discussing marriage, I just can't risk being associated with you. Not anymore. You know how much I need this marriage. Sarah, you can't mean this. I have too few friends in King's Landing as it is. I'm sorry. I really am. But I just can't anymore. أفا. Was it worth it, at least? Sacrificing so much for your family. Nothing's worth losing your friendship over, Sarah. I would have said the same thing once. I'd better go before she sees me. She already Mira thinks- Forrester. يمديهم يجيبون كاتب ثاني بس ما ادري احس ما ينفع بتلتيل لانها حلقات وكل محادثة تهم بعكس مثلا لما تجيب دراجون ايج محادثات مهمة بس يعني يمديك تكون بنفس الرؤية لسه. فعلا صح كلامك. بس ساعد هذه البنت مهما كلف الثمن أنا عارف. Can I help you? You need to come with me. Now. Why would I? Don't make this difficult. قبيحات. Come on, Beskar, listen. How can you still be angry at me? Is that a joke? I had Dezor Zaraza in my hands and you made me let him go. يا ساتر للحين. Yeah, you were afraid of disobeying the pretty little queen. You chose your prize over my one chance of revenge. And for what? It wasn't fair. To bring you to Marine and not let you... I made a mistake. I'm sorry. Oh, another fucking apology. I'll add it to my collection. We should never have come here. This city. والله هذا It only holds pain فقرة for me, أو Asha. I was hoping to bury it all with Dezor's corpse. أحداثها أفضل من أحداث I... ميرا بواجد. Please, I don't want to talk about it again. Asher, you're شكرا back. خالد. Uncle, حياك الله. let's collect our second sons and get out of here. If you did as you... ايوه من احسن شخصية عندي الكريبلد نسيت اسمه و البنت اخته اللي هي فورستر
طبعا بتكلم عن الشخصيات الرئيسية، فأترك عنك الدوورف وأترك عنك الأشكال هذه. من بعد أحب أو يعجبني هو اللودويج، ما أدري اللود هذا رهيب الدب. من باقي آشر شوي، واللي مع آشر هذا اللي يشتغل للكوين رهيب بعد، وعم آشر ما أدري أخوه اللي معاه في المنطقة في مرين. We're told Daenerys should deliver. Daenerys, huh? First names with the Queen now, are we? رهيب رسم الماب. Your Grace, my nephew has returned from his mission. It seems you played your part in the... You seek my relics with a worthy heart. اوف نوير، شكرا. يبي له شيء كم وصلني. المهم. Speaking of Marine, Asher Forrester, did you run into any trouble? Reports from the battle are muddled. Perhaps you can clear them up. Well, my time is short. No battle is without difficulty, Your Grace. But we fulfilled your orders. And for that, I am grateful. أعطيني حقه طيب. I hear you know how to follow orders, despite your friend's efforts to make you stray. You told me Asher was a man of integrity, Malcolm. Now I know you were telling the truth. Oof. You have proved yourself an honorable warrior. You have my gratitude. Unfortunately, I cannot spare my second sons. What? But Your Grace, the mission was a success. I need every soldier to hold Marine. This is why you أم denied me my الخنازير. revenge? والله ما كذب رويا. What did I tell you? She was never going to help us. You promised me Croft and his second sons. Which is why I'm not going to let you leave here empty-handed. In truth, we are not so different. We're both far from home. We've both suffered the loss of those we've loved. And we both struggle to do what's right. That's high praise, Your Grace. I'm honored. You've earned it. I cannot give you my cell swords, but I will give you the next best thing. دراجون بيضة الدوين. لا اوكي. اشتري This gold will مرسنريز. be of use. Perhaps you can find the swords you need in Marine. Thank you, Your Grace. We promise to put it to good use. I'm sure you will. A new day is born in Marine. The slaves have thrown off their collars. There are fighters among those who used to be bound. On behalf of the Foresters and the Branfields, I thank you. See that you are ready when I return to Westeros. يا اخي وجه آشر I have other غبي. plans for you, Malcolm. Plans for me, Your Grace? Plans that will help House Forrester, I hope. I would like you to stay and serve me. تحب I have a الشيبان. task for you. والله تحب Your Grace, الشيبان. I am humbled, but I owe my allegiance to my ما حد family. قال دراجون And they will be grateful for the Targaryen alliance you've في helped كلام؟ forward. ما نعرف متى I بتنزل am اصلا. honored you would ask me. Might I discuss it with my nephew first? Do so. But let me know your answer soon. You'd seriously consider staying in Essos? I'm not sure. This is all rather sudden. If she does come to Westeros, we'd want Daenerys Targaryen on our side. You've made a good start with her. I could strengthen that bond. It's worth thinking about, you have to admit. You're right, Uncle. The Mother of Dragons would make a powerful ally. If she's... بالضبط آدم صحيح. أنا أتمنى من الله
EA ما تعطب الجزئين الجايين من دراجون ايج، خصوصا الجزئين الجايين. والمشكلة يا أخي لما تفسق EA خلاص تعطب اللي بعده. يعني مثلا في انكوزيشن خذوا جيم اوف ذا يير بعد ما صلحوا مصيبة 2. انكوزيشن ما فيها مشكلة، لعبة جيدة، ما هي كاو اوريجينز، حتى الار بي جي elements قلت في اللعبة، لكن هي بشكل عام لعبة ممتازة وخذت جيم اوف ذا يير. ومتأكد أنا ما كانوا متوقعينها باي وير الجائزة ذي، مع ان في منافس قوي شادو اوف موردور والعاب ثانيه غيرها ما اتذكر اشياء ب 2014 يسوى من ضمنها. فشفتهم بعدها كذا يعني استكبروا خلاص، اللي انا واثق انه اي شيء بنزله الناس بتشتريه لان سمعتي كانت جيده مع شو اسمها انكوزيشن. واعطوك انثم واعطوك قبلها اندروميدا واعطوك مدري ايش. يا اخي والله انا استغرب كيف شركه مثل امازون و EA يجيبون العيد زي كذا، ومطور اندي نجاح ورا نجاح. اللهم ان الرجال طفران. يعني امازون مثلا كانت بتلغي نيو وورلد اكثر من مره، عندهم العاب كثير ترى. امازون جيم ستوديوز مو اول لعبه لهم نيو وورلد، عندهم 4 ألعاب قبل، 3 أو 2 ملغيات، وواحده من او 2 من الاربع، 2 من الاربع إن ما خاب ظني تكنسلوا بعد ما نزلوا. يعني تخيلوا كانوا يسوون لعبة سيارات من دون تيزر او تريلر او حتى خبر نزلت بالاسواق كذا فجأة، وبعد كم يوم راحوا كنسلوها او يعني اسحبوها من السوق. الشيء الثاني من امازون بعد اللي هي لعبة زي اوفر واتش، ما حد سمع عنها لانهم نزلوها فجأة برضو، وقعدت شهرين بعدين قفلوا السيرفرات. لورد اوف ذا رينجز كانت عندهم ممو لورد اوف ذا رينجز انلغت. فيا اخي انا ما ادري شلون، يعني ما عندك كذا مجموعه من العاملين شغلهم بس انهم يبحثون في الموضوع قبل ما يسوون الالعاب. يعني انت تجيب اي واحد تقول له اشتغل؟ يعني انت شركه عندك ميزانيه دول، ماني فاهم شلون يجيبون العيد صراحه. للحين ماني مقتنع كيف امازون بالذات تورط نفسها باشياء زي كذا. شلون؟ يعني من دون مبالغه لو انا ولا احد منكم في الشات هنا يديرهم ممكن ولا لعبه من العابهم فشلت. غريب. وانا قد قلتها مره، نيو وورلد نجحت كذا والله العظيم حظ على الله. المخرج مسلم وامه داعيت له، ولا مستحيل تنجح. هذا اللي يصير لو شركة ثرية تبي تدخل مجال مالها فيه. طيب بس أنت تقدر تستقطب العاملين اللي يناسبون العمل هذا. يعني معلش أنت ما تجيب لي جيف بيزوس يخرج اللعبة. اللي يخرج نيو وورلد أو مطورين نيو وورلد ترى كانوا يشتغلون في بليزرد، بعضهم يشتغل على جولد وورز اللي هم أرينا نت ومن استديوهات كبيرة. ما له علاقة الشركة الأم، الاستوديو مبدع أو في ناس مبدعين. المشكلة من ناحية الإدارة غالبا عندهم فلوس بدون عقل. مو منطقي بعد اللي معاه فلوس يقدر يجيب العقل، وما عندك عقل لكن يملك تشتري عقل ولا لا؟ صح ولا لا؟ واللي يغبني يعني أنا عن نفسي صراحة لما أشوف شركة بحجم مايكروسوفت أو أكبر قاعدين يسوون لعبة أنا أتحمس مرة. ليش؟ لأن معناته إن ميزانيتهم ما بتشيل همها، فاللعبة بتكون كبيرة لكن دايم يجيبون العيد. سبحان الله. صراحة ودي أنصدم، ودي أشوف كذا يعني شيء كبير. أبي أشوف لعبة مرة كبيرة، وكنت متأمل هالشيء في The Lord of the Rings MMO، لكن مع الأسف يعني انلغت اللعبة. طبعا انلغت لسبب مو فشل أمازون، لا، لأن اللي يشتغلون معاهم أو اللي يشتغل اللعبة هو استوديو ليو، واستوديو ليو صيني، فشركة اسمها تنسنت اشترت ليو، فاختلفوا هم وأمازون على شيء بخصوص لعبة لورد اوف ذا رينجز. ما أدري إيش كان لأنه ما قالوا لنا صراحة.
السبب بالضبط، بس قالوا إن في اتفاقية اختلفوا عنها وتكنسلت اللعبة. اخذ راحتك. لكن EA بالعكس يعني فاهم السوق، بس تفكيرهم يا اخي تحس انهم اطفال، ان صح كلامي يعني يتعامل مع البيئة اللي حوله على اخر نتيجة، ما يهمه بعدها، ما يهمه قبلها. انا ايش سويت اخر شيء؟ من هذا المنطلق انا بفكر انكوزيشن خذت جيم اوف ذا يير كويس، خلني اجيب العيد في اندروميدا، خلني احط مايكرو ترانزاكشن بانثم، خلني انزلها مو كامله، ويبدا يعني ينزل تحت 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 للقاع، بعدين يتعلم زي في دراجون ايج 2 تعلموا منها في انكوزيشن، والحين جابوا العيد في انثم. فلذلك انا اؤمن حلو او اتوقع ان دراجون ايج 4 بتنجح. ليش؟ لان انثم فشلت زي ما دراجون ايج 2 فشلت، انكوزيشن نجحت. هم شلون الآلية في التفكير عندهم كذا، يفكرون عند آخر شيء سواه. هل جربت لعبة الاستراتيجي حقت لوتر ذا تو تاورز؟ ما أتوقع، لا أعرف ايه تقصدها، حقت EA صح؟ سحبت من السوق للأسف، إن ما خاب ظني ما لعبتها. لكن أتوقع أن مشكلة شركة ثانية انشرت زي سالفة جيم اوف ثرونز. عموما نترك موضوع بايو وير ونكمل. Succeeds in taking the Iron Throne, should be the only ally we need. But whatever comes of this, we still need men who will fight for us now. The Queen thought we might find them here. إذا بتعجبك يا مهدي مود أو مو مود، لعبة فان اسمها باتل ان ميدل ايرث أو شيء زي كذا، ابحث عنها. RTS. Among the newly freed. The little queen is right. Marine holds plenty of killers, and I know the worst. So what are we waiting for? Let's go get them. I don't know, Asher. They're not like us. To them, killing is a sport. It's fun. Let them have fun with the White Hills, then. As long as they kill them, I don't care. Don't say I didn't warn you. I must talk further with the Queen. Don't. إذا ما سفكت الجديدة دخلوا في تطويرها قبل دراجون ايج الجديدة لا تخاف كثير. إذا بدوها بعد 4 دراجون ايج 4 ودراجون ايج 4 نجحت اتوقع الأسوأ هنا يا صاحبي. بس كويس انهم جابوا العيد في انثم صراحة، ولا جابوا في هذا. طبعا انا هنا يمكن ابالغ او اني يعني ما انظر للموضوع او اعتبرها نظرية، لان يعني ما نعرف وش قاعد يصير جوا الاستوديو. لكن الناس متفائلين. شوف الناس متفائلين مع جداي فولن اوردر انها سينجل بلاير وباعت كثير، وEA مبسوطة بعد. فالناس يتوقعون ان هذا السبب انه العاب EA القادمة سينجل بلاير او بتكون كويسة. بس ما اتوقع، هم مرة متخبطين، يحبون يغيرون دائما، ما يثبتون على شيء. واضح ان في TGI بيعلنون عن دراجون ايج 4. ما اتوقع بنشوف ماس افكت نهائيا، اتوقع بنشوف دراجون ايج تيزر اخير E3 فول ريفيل. واتمنى انها ما تنزل هالسنة دراجون ايج، اتمنى السنة الجاية كذا، السنة الجاية او اللي بعدها صراحة، لان انا ابي هاللعبة تكون توفي حق غيابها. يعني اوريجينز 2009 2011 اخذنا دراجون ايج 2، هذا كم سنة؟ سنتين او تقريبا سنتين يب. ومن 2011 الى 2014 اي 3 سنين وشيء، 4 سنين. لكن الان مرت اكثر من 7 سنوات، فاتمنى انه يستحق الوقت هذا انهم يطلعون لنا لعبة كويسة. واتمنى انه وهم يطورون اللعبة
يحطون في بالهم دراجون ايج اوريجنز ثم انكوزيشن، بس خلي في راسك اول شيء اوريجنز. فكرة البدايات المتعددة هذه عظيمة، هذه تدبل لك ريبابيليتي مليون مرة، يعني تعطيك أكثر من سيناريو من اللعبة نفسها، غير السيناريوهات اللي أنت تبنيها في راسك أصلا، أو البلد أو الكلاس اللي أنت بتروح له. هذا اللي يميز أوريجن. Get yourselves killed. So, where exactly are we going? Well, these fighters used to be slaves. If I had to guess, I'd say they'll be trying to live like masters. أوه. سيري حقت ويتشر نتفلكس. You're freezing. Yeah, don't worry about it. Someone has to keep watch. Oh. It's getting worse, isn't it? We're only about a few days out from the Antler River. We cross a bridge the first men built. And from there, we can try to find the North Grove. Right, Sylvie? We're not going north. We're going south to join Mance and the rest of the free folk. But look... That was always the plan, Cotter. I have to go to the North Grove. My family's depending on it. Your family needs you to wander around in the snow until you get eaten by a direwolf. Please, Sylvie. He knows what he's doing. Does he now? Tell me then. How did my brother get that gash in his arm? You dressed his wound up well enough. But why'd he get hurt in the first place? What does that have to do with the... Hush, Cotter! I'm asking Fishface here. Sylvie! Don't Sylvie me. I want to hear it from him. It happened when we escaped Castle Black. There were men chasing us and... That wound's fresh as can be. Are all crows liars, or just him? Point is, you don't belong out here. Sylvie, I've known Garrett a while now. He may not be one of us, but I trust him. I've been waiting months for you, Cotter. And when you finally come home, it's with some crow who can barely build a fire. No, we don't need to die for him. Me neither. Fucking North Grove isn't even real. And if it is, it's probably full of wolves and more wildlings. You want to go back, Finn? Well, go ahead. No one's stopping you. You know I can't do that. Finn, will you... Just piss off. Some leader you turned out to be. You should listen to him. The further north you go, the more likely you'll never come back. It's just not worth it. Once Cotter's fit to travel, we head south. With or without you, Garrett. Sylvie. You need to rest. And we'll be wanting more than onions to eat. I won't go far. Oh, don't be angry, Garrett. This isn't what it looks like. I can explain. Why'd you even bring me here, Cotter? You said you'd take me to the North Grove. Sylvie knows these woods better than I do. If anyone can find the North Grove, it's her. And besides, I couldn't just leave her. I won't do that. Not again. Then convince her to go with us. She's your sister. Well, maybe she's right. Maybe you don't belong up here. You don't mean that. So that's it. I can't head north without a guide. I go where she goes. I'm sorry, Garrett. Fuck.
وين ذاك خوينا؟ What are you doing over here? There's a perfectly good fire. I'm not going anywhere near those fucking wildlings. Oh, come on. Just give them a chance. I did, and look where it got us. We've got next to nothing to eat. Cotter's a bloody liar. And now we've got his freak sister to worry about. Well, things could be worse. How? You know what? I'd rather warm my ass next to a fucking wildling than talk to you any longer. I wonder why she doesn't wear it. Oh, this is that stuff Cotter was drinking. Wonder if she's ever seen an ice spider. Phew. Hope not. Whoa! Fucking hell. Could you have been any louder? Sorry. Never met a crow before. Sorry I Kingdom almost Come. killed you. Might have done you a favor though. Plenty of things want to kill a crow up north. Giants, thens, shadow cats and ice spiders. And the White Walkers, of course. A spear sounds nice after all that, doesn't it? Well then. Don't frighten our dinner away. Shit. Mind if I give it a shot? Go ahead. You know how to use that? You're not going to shoot me in the leg, are you? I may do all right. Just be sure to keep it aimed that way. That's better than making do. You're not a bad shot. You'll do nicely, little one. Would that be enough? You ever seen Cotter eat? We'll need another. Come on. Yes. I'd say we did all right. Cooked up with some of those onions you've got. We might even enjoy it. You're a fair bowman. Might be nice having someone like you around. You ever lost anyone, Garrett? Someone you really cared about? Someone you thought you couldn't live without seeing ever again? Do you know what that's like? I lost my family. First my mother, then my sister and father. So you know how it feels. Cotter and I, we lost everything too. And we nearly lost each other. I didn't think he'd make it back this time. And I won't risk losing him again. Not even for the North Grove. You know something about it, don't you? Only what I've heard. But don't get your hopes up. It's not worth it. So it is real then? I didn't say that. But it might be.
A few She's years 8 back, Nair. one of the Ice River clans set out to find it. They'd heard stories that the cold couldn't touch it, that it's safe even in the dark of winter. So they'd set out, all full of hope, and none of them ever returned. Do you believe the stories? Oh, I forgot. You Southerners don't believe in anything you can't see with your own. Garrett! Cutter! White. What the fuck? Look out! Oh. Shit. This looks like the place. This is definitely the place. So, who are we dealing with exactly? Pit fighters. 2 go in. الامبيريال في اللور كانوا الشماليين والجنوبيين مو مستوحين من الرومانز. الرومانز كانوا الهارتلاند امبيريال او الهارتلاند ذولي اللي هو الهارتلاندرز اللي هم كانوا رومانز، اللي هم يقولوا لهم ماكسيماس تايتس ما ادري وشو. لكن مع اوبليفيون صار ريتكون قال لك كلهم رومانز. لكن للحين موجود في اللور نيبنيز اللي هم اهل الشمال، واهل الجنوب اهل الجنوب نيبنيز، واهل الشمال كلوفيانز. ف النوردز بيصيحوا من الفايكنج. يس. الدنمرز ايش بالضبط؟ اشياء كثير. شوف فيلدر سكرول ما في ريس مستوحى من جماعة واحدة. فتقدر تقول الدنمرز يهود، وتقدر تقول هنود وعرب او فرس بالاصح. تقريبا ذول ايوه. وعندك الريد جارد مصر، وفي مملكة في اثيوبيا نسيت اسمها ذي برضو، والعرب. يعني بدك تقول الدنمرز من كذا تقدم ما في شيء اسمه اوريجينال. انا ما اؤمن في شيء اسمه اوريجينال بالذات يعني مع القرن هذا 21. لكن في شيء يسويه مايكل، واتوقع ناس كثير غيره. ما هو شيء يعني مايكل يسويه وحده، لكن اعمال مايكل برزت فيه اللي هو انه ياخذ اكثر من شيء ويصنع منه ميكس، والنتيجه او الخلاصه هي الاعمال حقتها يعني. واشوف هذا افضل حل مع الاوريجيناليتي. اذا كنت بتحاول تحصل عليها ادمج الامور مع بعض، لكن صدقني ما في شيء اوريجينال. ومو ترى الدنمر بس، قلت لك الريد جارد كذا، تقدر تقول الهاي إلفز يمكن بعد. اتوقع الفايكنج اكثر ريس ما هم مو معقد، ما هو مستلهم الا من حضارة واحدة. بس لو تفكر في النورد وما ادري صحح لي، الفايكنجز ما هم معروفين بالدراجونز، ولا حتى بالفانتسي ما تشوف فيه دراجون عند النورس. حتى الميثولوجيا حقتهم تايتنز تسمع جادز تسمع. فتحس الدراجون مرتبطة أكثر أوروبا الوسطى والصين، الثقافة الصينية. بس بالنسبة للنوردز سكايرم الدراجونز عندهم من أسس يعني في الدين. لكن تيجي تشوف الدروجر موجود في الثقافة الاسكندنافية حقتنا، في شيء اسمه دروجر. طيب مايك ذا لاير هل يعتبر ريفرنس لمسيلمة الكذاب؟ يمكن، ليش لا؟ بس السؤال هو هل مايك كذاب؟ إذا عرفت الإجابة قل لي
نشوف one اللي هو comes out, day reference after السينما day. ولا لا. No rules, but kill. Anyone who can survive that is capable of anything. They're crazed savages. اوكي بسمع كلامها. But one pit fighter is worth any 10 cell swords. If you can convince them to fight for you. And that's not going to be easy. Don't expect to charm them or reason with them. If we're very lucky, we'll walk out with our heads. I've got enough gold to buy them all. I'd be careful flaunting it. ساتر. Must make you feel pretty good, seeing the Masters overthrown. They're not gone. They're just on their knees. And when they get back to their feet, they'll be more dangerous than ever. ما اتذكر اي احد اصلا شاف او شهد يعني مايك في اللعبه، ما حد من الام بي سيز قال مايك ذا لاير. اتوقع ما يشوف الا انت. والناس بتشوف اي احد يقول كلام غريب انه كذاب او يقول كلام يعني صادم لهم يعتبر كاذب. What the fuck? Trust me, you don't want to get involved, Asher. يقول ايش تسرق منه جلد. Oh, one last thing. They're not fond of strangers. Or anyone who shows weakness. Or fear. Maybe they should see a familiar face first. If they don't like us coming here uninvited, it will hardly matter who they see first. Well, if it isn't Beskar, the fucking basilisk. We just want to talk to Amaya. You can, but not this one hiding behind your skirt. You've got to the count of 3 to turn around and walk away. 1, 2. You're scary, fat man. Good thing I'm looking for scary. I need fighters like you. Hear that? This little man wants us to fight his battles for him. We do what Amaya says. You talk to her. Well, good, because that's exactly what... Hey, whoa, 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 whoa! اتفق معك، يعني يمديك تقول تعطي جزء من الحقيقة حتى يعني يكون الكلام منطقي، لكن مايك هسه اقرا كلامه، ترى كلامه كله فيه لف ودوران. يقول لك هو maybe yes or maybe not، كذا مثال يعني من الاشياء اللي يقولها، وكلامه مو واضح، فهو حرفيا على ما اتذكر يعني مايك ما يعطيك معلومة اصلا، يلحس مخك بالكلام ويمشي الرجال. فاتوقع لان كلامه مو مفهوم هو لاير، فهمت؟ الشيء اللي ما تعرفه تقول عنه كذا او كذا او اللي هو Well, hello there. Amaya! Take her! You must want something pretty bad to risk coming in here. So,
out with it. Before I decide not to let you leave. Wait. مايك ذا لاير هو الكش. Wait, I'm with her. Your friend, Beskha said you two were all partners. Your friend made a big mistake. Amaya, please! Please what? I had a friend once, the Basilisk, but she died a long time ago. I earned my freedom! You walked out on me. On all of us. Fighting side by side, we were goddesses of the pits. But when you're born trash, I guess you can't help going back to the gutter. Enough of this horse shit. I'm not here to fight with you. I came because my friend needs you. So, what is it that you want? Why shouldn't we rip you to pieces and feed you to the beast? صوت الخنزير. يده صغيرة. My patience wears thin. My enemies in Westeros are powerful and bloodthirsty. Worse than your masters ever were. I need fearless soldiers to crush them! You think we sell swords? We don't fight other people's wars. We are pit fighters! Artists who paint in blood! That was yesterday. The fighting pits have been closed. You're all free now! Free to do what you want! Don't you see that? Yes, we are free. Why would we follow another? We don't have masters anymore! Why would we follow anyone ever again? The life you've led here is over. I've met the Mother of Dragons. She won't open the pits again. If you want to fight, we offer gold and glory. Amaya, trust me. He's got enough gold for all of you. You want to lead pit fighters? You have to earn their respect first. We don't know who you are until we see you bleed. You're gonna have to show them you can fight. All right. Who? You? His name is Bloodsong. He's vicious, fearless, and fast. I've never seen him before. Take a good look then. He's the man who's going to kill your boy. I thought worse. And what do they call that scary one with the 2 axes and the skull tattoo back in Lease? What was it? Pestilence? Plague? The Scourge. Right. The Scourge. Anyway, he's dead. Well, suppose I better get this over with. So what are you supposed to be? With your little axe? Your pretty blonde beard? I'd sooner bend you over to fuck than fight you. Thanks for noticing the beard. Well, come on! Let's see how you die! If I die in there... Yeah? You have a dying wish? This ought to be good. Will you at least kill Bloodsong? No. I'll use your Queen's gold to get as far away from here as possible. Hey! I need those! You'll fight with the weapons we give you. اتوقع في اسيويين. You all see this cockless Westerosi? He's come to order us to battle, like our masters did. I kill no man because another orders me to. I kill a man because it pleases me! Let me show you how we dance in Marine. You fight dirty. I like that. Choose a weapon and try not to die. Mace, Only mace, one mace, of you leaves the pit alive. Mace.
May the best fighter win. The best would be me. Here, use this. واو فاك دقيقة وش اللي على اليسار؟ اوكي معاه سبير او هذه نسيت اسمها اللي هو يا اخي طويلة بيوصلني بسهولة. Are you ready, Westerosi? This is gonna hurt. Yours will be a beautiful death. Isn't that something you'd like to say? Hear that, boy? We cannot let the crowd go wanting. I think I can, actually. اوه يا ساتر. For that you die slow. That's no weapon. See if you're still smiling after I break your face. Surprised you can lift it. والله بعبسته والله. Last chance, Westeros. ابوي شاليون مونك والله. Would it help if I stood still? Maybe. Come on, pretty boy. في وجهه. I'm ready, Westerosi! Don't hold back! Don't intend to! Look at this terrified boy! He fears his end! As لا يلعن شكله. يبي ولا طقه جته ما تلاحظ؟ والله اشر ما هو بسهل. كيف خبالي والله الطارق. يقري. Your stupid game, your stupid rules. Your old champion is gone, as are your old masters. You can stay here in Marine with nothing, or you can come with me. I chose you for a reason. I offer you all a new life. You deserve better than this. You deserve more than to die for someone else's entertainment. Fight with me, and it won't just be for sport. You'll fight for a higher purpose. To save innocence and murder the guilty. If you've got the balls to follow me,
we will set sail at dawn. And to those too craven to join me, to hell with you! فعلا ما يقدر. الممثل نفسه ما يقدر. خليك من الكاركتر. I knew them! What are those things? Oh, God, over here! Over here! لا لازم أكون حذر هنا مرة. الحين الوايتس أقوياء يعني في القتال. يعني يدهم قوية. They won't die! Anything can be killed! لا يا حمار. لازم كان فاليريان سورد ولا ايش؟ احا قطع راسها. Stay with me! We need fire! It's the only way! Oh! Fucking hell! رجول هذا غبي يا اخي. I killed her! Oh. No! No! أحد ملابسهم ثقيلة سهل تحرقهم. Where's Finn? He was over there. مات. Finn. They're everywhere! We make for the North Grove. But we need to stick together. Run! Now! I hope you're right about this, Garrett. فين الأسطورة؟ Your Grace. You're familiar with my brother's chambers, aren't you? Certainly you've been here before. You looked rather confused when you came in, as if you didn't know where you were. Yes, Your Grace. I'd like to think we can be honest with one another. However, you're quite the curiosity, aren't you? You profess to be loyal to the crown, yet you're not very loyal to Lady Marjorie. Have I displeased you, Your Grace? I've heard things. I understand you've been quite busy. Tell me, do you consider yourself an honest, loyal handmaiden? One can never tell with you northern girls. Assuming an honest person exists in King's Landing. I try to be, Your Grace. I see. I've done my best to keep an open mind about people like you. Yet, Lucan tells me you invited yourself to Tommen's coronation party. How exactly did that happen?
It can't have been easy. Or at least it shouldn't have been. I meant no harm, Your Grace. I had a personal matter to attend to. A personal matter? I'm told you used another girl to talk your way in. You're not above using people to get what you want. Good. Why would you be so reckless as to risk your neck for what? It all seems rather careless, considering the consequences. My family is still very much at risk, Your Grace. It was crucial I attend. Your family. Sometimes that's a convenient lie we tell ourselves. When I suspect your issue with Lord Andros played a part in it. You've been such a busy little handmaiden. I assume Lady Marjorie knew nothing of this. No, Your Grace. This wasn't the first time you've hidden the truth from her. You've no qualms about lying to her, have you? Tell me the truth. Your secret is safe with me. Only when I must, Your Grace. I think we both know it's more often than that. Perhaps I mistook your northern stubbornness for ignorance, but now I see there's more to you. You're a cunning girl, and perhaps you can help me. Your Grace? فعلا. You're quite friendly with my brother Tyrion. I need you to speak with him before the trial begins. I want to know who he intends to call as a witness on his behalf. Consider it a favor to the crown, for which we will all be grateful. I would be happy to, Your Grace. It won't be easy. Tyrion is devious. You'll have to hide your intentions, otherwise he'll tell you nothing. You may prove to be a useful little bird to me, assuming you do as you're told. In return, I'll take care of your problem with Lord Andros. Thank you, Your Grace. I never liked the man anyway. And I doubt anyone will miss him. يا اخي شعور جيم اوف ثرونز اللي يعطيك اياه عدم الراحة موجود هنا بسيرسي بالذات. او في جزئية كينجز لاندنج عموما. واحب ذا الشيء بجيم اوف ثرونز هذاك الشيء احب اكثر من الستوري نفسها. But who knows how much they heard. Ever since you left me to that dragon, I've given a lot of thought to staying here. Leaving you to your Westeros and your Foresters. You have? I was angry. But you're my family. No matter what. I'd follow you anywhere, little brother. Just try not to get us killed. Think we'd let you leave without us, Westerosi? They say your homeland is fat and prosperous. An orchard ripe for plucking. We'll take what we want and kill anyone who stands in our way. Take anything not nailed down. Just not from my house. That depends on how nice your house is. Oh shit. I'll show them their beds. بس ذولا. بس ذولا. بيحررون. Vesco wasn't exaggerating. Malcolm, you're here. And you found your soldiers. Ironrath will be glad of your return. You came through for them. Just as I knew you would. What does Daenerys want from you? She has a mission for me. But beyond that, she's told me nothing. If I can, I'd like to help her reclaim the Iron Throne. Imagine what an ally she'd be to House Forrester if she succeeds. Living here has made a better man of you, nephew. Perhaps the same will be true for me. Thank you, Uncle. I wouldn't be doing this if it wasn't for you. You've guided me well. You are your father's son, Asher. For all your differences, he would be proud. I'll send a raven ahead to Ironrath to let Roderick know you sail for Westeros with, sellswords. My thoughts will be with you in the fight to come. مين هم اللي كانوا Asher, مندوب؟